Hi, sir. Good morning. Good morning. How are you? I'm good, good, sir. మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్? Fine, thank you. ఫస్ట్ టైం మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయడం సార్ ఇది. సో నైస్ టు సీ యూ సార్. సో సార్ రీసెంట్‌గా మీరొక ఇంప్లాంట్ చేశారు. కెన్యా నుండి వచ్చారు పేషెంట్ మీకు గుర్తుంటే. That's right. సో ఆ పేషెంట్ అరౌండ్ 2 ఇయర్స్ ఓల్డ్ కిడ్ అనుకుంటా. అవును. లిటాషియా. 2 years old Letitia. అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ కేసు. సో దాని గురించి మీతో డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాను అన్నమాట. Okay, okay. సో ఫస్ట్ యాక్చువల్‌గా వీళ్ళు కెన్యాలో ఉన్న పేషెంట్ మిమ్మల్ని ఎలా రీచ్ అయ్యారు సార్? I think they basically came through our international desk. I think our, somehow our people visit those countries, and then whenever there is, these kind of cases, they have already seen the child there, and they have investigated. And interestingly, this 2-year-old girl, when they did CT scan and MRI, the cochlear nerves are absent. Okay, both ears. That's what the initial report they have given. One side they said there may be a thin nerve. Okay. One side, that is actually left side, there may be a thin nerve. They said right side, the nerve is not there. Okay, absent. But cochlea is normal. Okay. Cochlea is normal, but the connecting nerve, cochlear nerve, is absent. Right side, left side, thin nerve may be there. That is the kind of report they have given. Okay. So then, రిపోర్ట్ తీసుకొని మిమ్మల్ని అక్కడ నుండి అప్రోచ్ అయ్యారు. actually, mother is a nurse Oh, working in the hospital, మెడికల్ ఫీల్డ్. medical field, and then the family doctors are also there. Oh. And they have sent me the report, radiology report first. This is the situation, how we are going to manage. Then they had 3 times we had discussion on WhatsApp, international call, and then they already know the report. Sir, how is it going to అంటే then side thin nerve ఉంది కదా, but still it may work. Even if there is thin nerve, it may work. And also the other side also we will do the CT scan and MRI ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత చేద్దాము. ఇక్కడ we will take another radiology opinion, then we will decide అని చెప్పాను. Then we had 3 discussions. They had insurance also. The insurance company also discussed after seeing that report. Then they came here, and then we did MRI and CT. ఇక్కడ And ఇండియాకి ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ 2 radiologists, senior most neuro radiologist opinion తీసుకున్నాం. Again here also they said, one radiologist said there are no nerves. absent in both ears. Absent in both ears. Okay. Okay. Interestingly. And there is another senior radiologist known to me, neuro radiologist, and I have sent the CD to him. Okay. And then he looked at it, and he said one side there may be nerve, thin nerve, and other side is not seen. But what he also expressed is MRI may not pick up the thin nerves. Okay. అన్నారు. Then we had a long discussion. I said we have the options. Suppose if there is no nerve, we are only left with auditory brainstem implant surgery. అవును సార్. మీరు ఆర్టరీ బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఇంప్లాంట్ వెళ్ళాలి. సో థిన్ నర్వ్ అని చెప్పిన తర్వాత Correct. థిన్ నర్వ్ లేకపోతే యాబ్సెంట్ నర్వ్ అన్నప్పుడు Correct. బయోలాటరల్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ కి ఎలా వెళ్ళారు సార్ ఏబిఐ సజెస్ట్ చేయకుండా? Correct. So good question. So see, if you do, even if there is thin nerve, the cochlear implant surgery, if it works and outcomes are much better than auditory brainstem implant surgery. Okay. I have been trained for auditory brainstem implant in the year 1999. Oh, 1999. That's the first time I have witnessed the first auditory brainstem implant. When I was in England, I went to Los Angeles to Hauser Institute. That's where I had training. And again in the year 2002 at University of Hanover under Thomas Lenarch, I have witnessed the 50th auditory brainstem implant. So I am trained to do that. Yes, I am trained to do that, but we need to take the help of neurosurgeons, because we open the dura and then go into the lateral recess of the brain. There we had to put a plate electrode. So, but the results of the cochlear implant are much better, even if the nerve is thin, rather than auditory brainstem implants. Outcomes are not very good. So that's how
we have counseled the parents. Yeah, and then we said, in fact, interestingly, they came that they wanted a medal implants, Okay. medal basic implants with a Rondo 3 processor. Rondo 3 processor. Yes. So that's what they chosen the implant, parents being educated. మీరేమైనా సజెస్ట్ చేశారా సార్ ఇంప్లాంట్ మెడల్ వెళ్ళండి అని ఏమైనా మీ Right. In fact, we discussed. We both also had, I think, discussion about this, and yes, it's better to go for the metal implants here. In case if the cochlear implants are not working, I think apparently they have an option, because the metal company is the only one making the auditory brainstem implants. There are two other companies, Cochlear and AB. They don't have auditory brainstem implants. Metal being the only manufacturer of the current auditory brainstem implant, if the cochlear implants, if they don't work, they will give it free. That also, I think, had a discussion with the company. So with that scope, we have we have taken a decision and went ahead for the bilateral cochlear implant surgery. సో bilateral మెడల్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ఫర్ 2 years old kid. Correct, absolutely. అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత టైం పట్టింది సార్ సర్జరీ చేయడానికి? The surgery was fairly straightforward. There was no difficulty. I think maybe 2.5 hours each side. Yeah, maybe 5 hours for both the sides. సో was it smooth sir? It was smooth because the cochlea is normal. Normal, yes. There was no problem for electrode insertion and all. In fact, you and your team only came and checked the Intra ECAP measurements. ECAP measurements, and you said that the responses Response were positive. are positive, and then that is really That was the major hope sir. Like when before doing even intra-op measurement also, we had a discussion. Like I said, hopes ఏం పెట్టుకోవద్దు సార్, రెస్పాన్స్ ఉండకపోవచ్చు కూడా. కరెక్ట్, మీరు చెప్పారు, నాకు బాగా గుర్తుంది. వై శివప్రసాద్ యువర్ టాకింగ్ నెగటివ్, బీ పాజిటివ్ ఆల్సో ఐ సెడ్, because thin nerves may give response. Thin nerve. So when I saw the responses, it was like, wow, response. Yeah, it was exciting. And then like when we did the switch on also, we got very good response during switch on also, and child was responding very well. Hi Diksha. హలో సార్. రీసెంట్ గా లిటాషియా అని ఒక పాపను చూసారు కదా, అవును సార్, 2-year-old. 24 months బేబీ. రేడియోలాజికల్ గా ముగ్గురు రేడియాలజిస్ట్ ఆల్మోస్ట్ థిన్ నర్వ్ లేకపోతే ఆబ్సెంట్ నర్వ్ అని చెప్పారు, Yes, sir. ఎక్స్పీరియన్స్ రేడియాలజిస్ట్. Yes, sir. అయినా కానీ బయోలాటరల్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ చేశారు. అవును సార్. మేజర్ గా రీజన్ ఆడియోలాజికల్ ఎవాల్యుయేషన్. Yes, sir. సో ఆడియాలజిస్ట్ గా, యాజ్ అన్ ఆడియాలజిస్ట్ గా నువ్వు ఇక్కడ ఏ బేస్ మీద అంత స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నావు? లేదు, కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ ట్రై చేయొచ్చు ఈ పేషెంట్ కి, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. Yes, sir. రేడియాలజిస్ట్ ముగ్గురు నో అని చెప్పిన Absent తర్వాత, now అని చెప్పిన తర్వాత. అబ్సెంట్ నవ్ అని చెప్పిన తర్వాత, ఆడియాలజికల్ గా లేదు ఇంప్లాంట్ చేయొచ్చు, రిజల్ట్స్ బాగుంటది అని ఏ బేస్ మీద డిసిషన్ తీసుకొని ఇటు సర్జన్ కి చెప్పావు, అటు పేరెంట్స్ కి చెప్పగలిగావు? వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ థింగ్? ఎస్ సార్. సో ఈ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ హియరింగ్ రిపోర్ట్స్ ఉండే సార్. బట్ దెన్ వీ హ్యావ్ రిపీటెడ్ ఆల్ ద టెస్ట్ వన్స్ అగైన్ సో దట్ టు క్రాస్ చెక్ అండ్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఇట్స్ బయోలాటరల్ ప్రొఫౌండ్ లాస్. bilateral profound hearing loss, OA is absent, absent బెరా. సో అప్పుడు ఒకసారి హియరింగ్ ఎయిడ్ పెట్టి ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాం సార్. సో అంటే యాబ్సెంట్ నర్వ్ అనగానే ఫస్ట్ క్లిక్ అయ్యేది రెస్పాన్సెస్ అసలు ఏమీ ఉండవు, పేషెంట్ ఏమీ రెస్పాండ్ అవ్వదు అనేసి. బట్ ఒక్కసారి హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టి చూద్దాము అనే ఒక చిన్న థాట్ వచ్చింది సార్. ఓకే. సో అట్లా హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టి ఎయిడెడ్ రెస్పాన్సెస్, బిహేవియరల్ రెస్పాన్సెస్ చూడడానికి ట్రై చేశాం సార్. ఓకే. సో హై పవర్ బైలాటరల్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టి వీ చెక్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అట్ హై ఇంటెన్సిటీస్. హియరింగ్ ఎయిడ్స్ లేనప్పుడు ఉన్న రెస్పాన్స్కి, హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టాక ఉన్న రెస్పాన్సెస్కి కొంచెం బెటర్ రెస్పాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ విత్ హియరింగ్ ఎయిడ్. విత్ హియరింగ్ ఎయిడ్ రెస్పాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్. Okay. సో దాట్ ఇండికేటెడ్ అస్ దట్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ బెటర్ దాన్ డూయింగ్ నథింగ్ ఆర్ అండ్ ఏబిఐ ABI. అని అనిపించింది సార్. అంటే రీసెర్చ్ ఆల్రెడీ సేస్ ఏబిఐతో ఉండే అవుట్కమ్స్ కంటే కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్తో ఉండే అవుట్కమ్స్ విల్ బి డెఫినెట్లీ బెటర్. కాబట్టి హియరింగ్ ఎయిడ్తో రెస్పాన్సెస్ కొంతవరకు ఉన్నాయి కాబట్టి అది యాబ్సెంట్ నర్వ్ అయినా సరే
థిన్ నర్వ్ కొన్నిసార్లు కనబడదు ఎంఆర్ఐలో అని కూడా రీసెర్చ్ చెప్తుంది కాబట్టి, ఎయిడెడ్ రెస్పాన్సెస్ మీద బేస్ చేసుకొని కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్‌కి వెళ్ళమని పేరెంట్‌కి సజెస్ట్ చేశాము. అలానే డాక్టర్‌తో కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సార్. అండ్ మీరు చేసినప్పుడు లైక్ నువ్వు ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు 2 చెవులకి హియరింగ్ ఎయిడ్స్ పెట్టి ఎట్ ఎ టైమ్ చేసారా? లేకపోతే ఇండివిడ్యువల్‌గా ఈచ్ ఇయర్ చెక్ చేసి చేసారా? హౌ రెం డిడ్ యూ డూ దట్? వి హావ్ డన్ ఇండివిడ్యువల్ బోత్ వేస్ సార్. బోత్ వేస్. బైలాటరల్‌గా రెస్పాన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయో చూసాము. అలానే రైట్ ఇయర్ ఒకటి పెట్టి ఎలా ఉంది, లెఫ్ట్ ఇయర్ ఒకటి పెట్టి ఎలా ఉంది, అన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాతే వితౌట్ హియరింగ్ ఎయిడ్ కంటే విత్ హియరింగ్ ఎయిడ్ కొంతలో కొంత రెస్పాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే. సో, ఆ రెస్పాన్సెస్‌ని బేస్ చేసుకొనే ఇంప్లాంట్‌కి వెళ్తే ఔట్‌కమ్ ఉంటుంది అనేది డిసైడ్ ఫైన్. అయ్యాం సార్. యాస్ ఎన్ ఆడియాలజిస్ట్‌గా హియరింగ్ ఎయిడ్‌తోని రెస్పాన్స్ చూసావు. యూ టుక్ ఎ మేజర్ కాల్. టీటీఏబీఆర్ చేయాలనిపియలేదా మీకు? ఫైన్. థాట్ ఇట్స్ లైక్ మేజర్ థింగ్. యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ సర్జరీ, బైలాటరల్ ఇంప్లాంట్, ఎక్స్‌పెన్సివ్ సర్జరీ. ఆడియాలజికల్‌గా లైక్ యెస్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్‌తోని రెస్పాన్స్ బాగుంది. ఫైన్. బట్ టీటీఏబీఆర్ చేస్తే రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి? అది కూడా రీకన్ఫర్మ్ చేసుకొని ముందుకెళ్దాము అని అనిపించిందా? లేదంటే లేదు వి కెన్ గో ఒక విత్ థాట్ అయితే వచ్చింది సార్. ఓకే. డాక్టర్‌తో మాట్లాడినప్పుడు డాక్టర్ గూడా అడిగారు సార్. ఓకే. ట్రాన్స్‌టింపానిక్ ఏబీఆర్ ఏబీఆర్. అవసరం ఉంటుందా? చేయొచ్చా? చేయాలా? దాంతో ఏమైనా బెటర్‌గా రెస్పాన్సెస్ తెలుస్తాయా? ఔట్‌కమ్ గురించి. బట్ హియరింగ్ ఎయిడ్‌తో ఆల్రెడీ రెస్పాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ట్రాన్స్‌టింపానిక్ ఏబీఆర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని అనిపించలేదు సార్. సో యూ ఆర్ షూర్ అబౌట్ ఎయిడెడ్ ఎయిడెడ్ రెస్పాన్సెస్. ఎయిడెడ్ రెస్పాన్సెస్. సో, అది చేసిన తర్వాత ఇంప్లాంట్ అయిన తర్వాత ఏఆర్‌టీ రెస్పాన్సెస్ చూస్తే దేర్ వర్ రెస్పాన్సెస్. గాడ్స్ గ్రేస్ ఆ రెస్పాన్సెస్ కనిపించాయి కాబట్టి ఓకే. పేషెంట్ రెస్పాన్సెస్ వర్ గుడ్. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ సార్. అండ్ నాకు ఇంకొకటి గుర్తుంది సార్. ఈ బాబుకి ఇంకా వేరే అదర్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? ఫేషియల్ నర్వ్ పాల్సీ అలా Very good question you asked. Yes, the child presented with a right-sided facial nerve palsy. ఫేషియల్ నర్వ్ పాల్సీ బై బర్త్. That means facial nerve is absent, right side. మచ్ కాంప్లికేటెడ్ కేస్. Very సో much. థిన్ నర్వ్ with low expectations and facial nerve palsy and 20 months 24 months kid, and they came from Kenya Yeah. all the way. Yeah. So it was a great Yeah, it was really, it is really a very difficult situation. For that's why we had 3 months of discussions on phone to doctors, and insurance company also is not very happy to extend the support, because when they are radiologists are saying now లేదు అన్నప్పుడు పని చేస్తుందో లేదో, వై వేస్టింగ్ రిసోర్సెస్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. that too bilateral expensive process. సో వన్స్ సర్జరీ అయిపోయిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ ఎప్పుడు చేశారు సార్? యూజువల్గా ఎంత టైం పడుతుంది? Yeah, normally we discharge them on the same day also, but this patient being international patient, they wanted to stay one more day, and next day of the surgery we did the x-rays, and x-rays are showing very nicely the electrodes are in cochlea, within the cochlea, so that is absolutely fine. Then 24 hours after the child was discharged home, and then I think they came back in ఐ థింక్ 2 వీక్స్ టైంలో వచ్చారు. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్ దే డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ సార్. సో ఐ థింక్ విదిన్ వీక్ ఆర్ 10 days టైంలో వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ద స్విచ్ ఆన్ ప్రాసెస్, అండ్ వి డిడ్ 2 maps ఆల్సో, అండ్ దే వెంట్ టు దేర్ ప్లేస్ నౌ. So they are attending therapy and they are going for mapping there itself. right. So child is doing good, sir. Okay, Respond very well. okay. And overall గా వాళ్ళు Hmm. వచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ Hmm. వచ్చినప్పుడు Hmm. కన్ఫ్యూజన్ తో వచ్చారు. Correct. బట్ వెళ్ళేటప్పుడు దే వెంట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, హ్యాపీనెస్, లైక్ ఎస్ ఇంప్లాంట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ స్కాన్స్ ఉన్నవి, ఎంఆర్ఐ ఉంది, తిన్నరు అన్నారు, ఉంటుందో చేస్తారో చేయమో, ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉండే. బట్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వాస్ అ గ్రేట్, ద పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ సార్. పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ దే Very good to know that, because I haven't seen afterwards. I think our audiology team, Diksha is also in touch with them, and then I think we would like to know the further progress. డెఫినెట్లీ సార్ విల్ కీప్ అప్డేటింగ్ ఆన్ దట్. సో అదే ఆ కేసు గురించే డిస్కస్ చేద్దాం. Yeah, it's a very complicated case which I have faced in my 35 years of experience. This is the first time we have మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ లైక్ ఫేషియల్ నర్వ్. యూజువల్గా ఫేషియల్ నర్వ్ పాలసీ చాలా రేర్గా ఉంటుంది అనుకుంటారు. సో అలాంటి కేసులో కూడా బయోలాటరల్ ఇంప్లాంట్ ఇన్ సింగిల్ సెషన్
and 20-21 months baby. And by birth only there is no facial nerve. Yes. That's why one side face is not functioning, weakness is there, because it is all in the internal artery meatus, Exactly. facial nerve and cochlear nerve and vestibular nerves. So we are not surprised, because the nerve being thin, Yeah. the child is very lucky to have a thin nerve, thin cochlear nerve, rather than having no nerves. No. No nerve means no response at all, కదా. రెస్పాన్స్ ఉండదు. దెన్ అగైన్ విల్ హావ్ టు గో ఫర్ ఏబిఐకి వెళ్ళాలి. ఏబిఐతో రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అగైన్ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో మీరు ఫైనల్గా ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకొని ఒక 6 months వెయిట్ చేద్దామని చెప్పి వి వెంట్ ఫర్ కాక్లియర్ ఇంప్లాంట్. ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఫైనల్లీ పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యాపీ అండ్ దే లెఫ్ట్ హ్యాపీలీ ఫ్రమ్. Finally, it's a happy outcome. I'm very happy about it. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. sir. Thanks for the Bye. time. Thank you Appreciate for it. Okay. discussing about this case, sir.